of Anthropocene, because human beings have dominated the atmosphere, the environment, the earth in such a way that they have even changed to geological agents affecting the very nature of earth. So that is why, on one hand, this Anthropocene can be seen as a culmination of anthropocentric attitudes as the human-dominated geological epoch. On the other, it's an epoch that entails the risk of humanity's end. So requires a reframing of the role and concept of humanity itself. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവസാനം ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് അത് വഴിതെളിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റൈറ്റ് നൗ in these days in the form of this pandemic. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാൻഡമിക് പോലുള്ള പല പല കലാമിറ്റീസ് വന്ന് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ അവസാനത്തിന് തന്നെ അത് കാരണമാവുകയാണ്. ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ on one hand it is a culmination of anthropocentric attitudes, and on the other hand it leads to itself the requirement of a reframing of the role and concept of humanity itself. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവർ സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്ത് ഒരു നാശത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് in the reframing of the role and concept of humanity itself. And a very famous American professor emerita, that is, she is a retired professor named Donna Haraway. She works in the University of California in the department of, she worked in the department of history of consciousness, as well as in feminist studies, department of feminist studies in the University of California. She is retired now, so she is called as professor emerita. നമ്മളിപ്പോൾ emerita എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർഡ് വൺസിനാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എമറിറ്റസ് for male and emerita for females. So Donna Haraway is an American professor emerita of the University of California, and she has written against the anthropocentrism of the Anthropocene. She has written against the anthropocentrism of the Anthropocene. In this age of Anthropocene, where anthropocentric, that is human beings being placed at the center, is harshly criticized by Donna Haraway. And she calls for a new name for the dynamic ongoing and called as synchronic forces, which means subterranean forces and powers of which people are a part. So these days, the earth is controlled by subterranean forces, which are called as synchronic forces, and of which people are just a part. So among the various forces governing the nature, governing the earth, we are only a minor part, because anthropocentrism is prevalent or it has been prevalent in such a manner that now human beings have become only a part of one among the major parts of various forces governing the earth. And Haraway also refers to another term is thulisens, thon meaning earth in Greek, which refers to things that dwell in or under the earth. The things which dwell in or under the earth. Thulusene is another term being referred by Haraway, which indicates the process of reworlding. ഈ ലോകത്തെ ഒന്നുകൂടി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക, അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഡോണ ഹാരവേ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കിതാണ് thulisens, which means earth in Greek, and that refers to things that dwell in or under the earth. ഇവിടെ ഈ thulisens എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഡോണ ഹാരവേ യൂസ് ചെയ്ത് she intends to imply this meaning, that is, she intends to refer this term to multi-species assemblages reckoning of human with the non-human and the post-human. So you might be familiar with Donna Haraway's most famous book, The Cyborg Manifesto. അപ്പോൾ അവർ 1985 എഴുതിയ സൈബോർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ, സൈബോർഗ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്സേയിൽ അവർ സൈബോർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ദ സൈബോർഗ് ഈസ് ഡിനോട്ടിങ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ്. ആര് തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ്? ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ man and animal, the boundary between man and machine, the boundary between physical and non-physical. ഈ ബൗണ്ടറീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ഒരു ഷാറ്ററിങ്, ദർ ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മിക്സപ്പ് ഓഫ് ദീസ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് റിജിഡ് ബൗണ്ടറീസ്, അതാണ് സൈബോർഗ്. അപ്പോൾ അവരുടെ എസ്സേയുടെ പേര് സൈബോർഗ് മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷനൊക്കെ അവർ വളരെ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു.
this professor has had a vision of this breaking down of boundaries where a condition emerges which is beyond human, that is called as post-human condition, with the help of all those sophisticated technologies, which is called as transhumanism. ഈ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പല എന്താണ് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ് ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം. So here Haraway refers to Thulusian as well as synchronic forces. Synchronic forces, she introduces this term to refer to those subterranean powers of which people are just a part. And she also refers to Thulusian, which means multi-species assemblages reckoning of human with the non-human and the post-human. So there is an existing relationship, a calculated relationship between human being and the non-human as well as with the post-human. So all these species are assembled together. So without giving any particular role to human beings or any such particular creature, rather there is a mix-up of multi-species which results in the formation of a new world. That is why she deliberately gives the term reworlding to refer to the world of a new world, to the world of a conglomeration of various species. She uses this term Thulusians. And another major feature being discussed in these anthropological fictions is deep time versus historical time. So what is deep time? And this is an important concept being discussed in our prescribed text also. So what is deep time? Deep time is a term introduced by John McPhee, which refers to geologic time. But deep time കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിയോളജിക് ടൈമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം, വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. Geologic time is, yes, the time documented in layers of earth, in the strata of earth, which were deposited over 4.6 billion years ago. So, which were deposited over 4.6 billion years. 4.6 billion yearsന് മുമ്പ് മുതൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റോക്സിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഫോസിൽസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയെ പല പല കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദി ടൈം സ്പാൻ right from the creation of earth. നമ്മൾ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദ ഓൺലി എവിഡൻസ് വിത്ത് us is the rock layers deposited over 4.6 billion years. അന്ന് മുതലുള്ള റോക്ക് സാമ്പിൾസ് പരിശോധിച്ച് the strata of earth rocks is what diagnosed, and we have divided the time into various epochs, the so-called eons, so-called periods, whereas the historical time is a period which we know through only text. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിയോളജിക്കൽ ടൈമിനെ എർത്തിൻ്റെ റോക്ക് ലെയേഴ്സ് പരിശോധിച്ച് 4.6 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് മുതലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോസിൽസ് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ ജിയോളജിക് ടൈമിനെ ഇങ്ങനെ ഇയോൺസും ഈപോക്സും ഈറാസും ഏജസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ആസ് എ ടേം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി. ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി. ആരുടെ കഥ? മനുഷ്യൻ്റെ കഥ. ആ രീതിയിലാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ഇസ് വേർ വി ഹാവ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിട്ടൺ കോഡ്സ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് സോഴ്സ്. നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സോഴ്സ് വഴി കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷന് അനുസരിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ടൈം ഡിവിഷനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് കോൾഡ്, ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം. So historical time is the period which we know through text, investigates the life, thinking, philosophy, culture and social reality of the time periods concerned. So we are familiar with the various phases, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ്, ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ്, ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ്, അല്ലേ? മെസോലിത്തിക് ഏജ്, ന്യൂലിത്തിക് ഏജ് എന്നൊക്കെ പല പല ഏജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് രേഖപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളാണുള്ളത്, ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് സോഴ്സസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മളുടെ വിഷൻ, മുൻകൂട്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററി, റെക്കോർഡഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം വി ഇവോൾവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് റിട്ടേൺ ടെക്സ്റ്റ് are called as, or is called as, historical time. So historical time is the period which we know through text, investigates the life. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പരിശോധിക്കുന്നത്? വി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ലൈഫ്, തിങ്കിങ്, ഫിലോസഫി, culture and social reality of the time periods concerned, and that is purely through
the written documents or the documented sources available in the form of manuscripts as well as inscriptions. And what about Anthropocene? ഇപ്പോൾ Anthropocene ഈ ഡീപ്പ് സീനും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡീപ്പ് ടൈമും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈമുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്? Anthropocene evokes deep time, that is which originates as a denotation for geological epoch. നമുക്കറിയാം ആന്ത്രപ്പോസീൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? It is an age where human beings have a dominant role in changing the Earth's climate, Earth's geological system, Earth's ecosystem. And so it is unofficially recognized as a geological epoch. അല്ലേ? ഭൂമിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് അൺഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് ആന്ത്രപ്പോസീൻ. അങ്ങനെ ജിയോളജിക്കൽ ഇപ്പോക്കിനെ കാണിക്കുന്ന എന്ത് ടൈമാണ്? ഡീപ്പ് ടൈമാണ്. മറ്റേത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈമാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടത്തെ കാണിക്കുന്നത്. സോ വിത്ത് ഡീപ്പ് ടൈം കംസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. കാരണം പ്യുവർ പെർസെപ്ഷനും പ്യുവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് സോഴ്സസ് ആവശ്യമാണ്. അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈമിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആന്ത്രപ്പോസീൻ എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ജിയോളജിക്കൽ ഇപ്പോക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഡീപ്പ് ടൈം വേഴ്സസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം, ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡീപ്പ് ടൈം ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ആസ് ഫാർ ആസ് ആന്ത്രപ്പോസീൻ ഈസ് കൺസേൺഡ്.